3.4 Word Basket. A. Look, listen and repeat. पहा, ऐका व पुन्हा म्हणा. Look at the picture. P-I-N pin. T-I-N tin. Next is 6. S-I-X 6. Look at the picture. Nib. N-I-B nib. Next is lip. L-I-P lip. Next is B. Look at the pictures and match them with their names. चित्रे पहा व ती त्यांच्या शब्दांशी जुळवा. First picture is lip. L-I-P lip. Second, N-I-B nib. Third, T-I-N tin. Fourth, P-I-N pin. Fifth, S-I-X 6. Match the same words. First, L-I-P lip. Second, N-I-B nib. Third, T-I-N tin. Next is P-I-N pin. Next is S-I-X 6. C. Read aloud and match the same words. मोठ्याने वाचा व समान असलेले शब्द जोडा. P-I-N pin. P-I-N pin. T-I-N tin. T-I-N tin. F-I-N fin. F-I-N fin. S-I-T sit. S-I-T sit. K-I-D kid. K-I-D kid. Z-I-P zip. Z-I-P zip. N-I-B nib. N-I-B nib. P-I-G pig. P-I-G pig. B-I-G big. B-I-G big. F-I-T fit. F-I-T fit. S-I-X 6. S-I-X 6. T-I-P tip. T-I-P tip. Okay, let's match the same words. P-I-N pin. T-I-N tin. F-I-N fin. S-I-T sit. K-I-D kid. Z-I-P zip. N-I-B nib. P-I-G pig. B-I-G big. F-I-T fit. S-I-X 6. T-I-P tip. Here I sounds E. Pin, tin, fin, sit, kid, zip, etc. Okay, now let's give you some difficult words and you write down in your notebook. P-I-N pin टाचणी. T-I-N tin पत्र्याचा डबा. N-I-B nib पेनचे टोक. L-I-P lip ओठ. S-I-X 6 6. F-I-N fin माशाचा कल्ला. T-I-P टिप वस्तूचे टोक. F-I-T फिट धडधाकट. K-I-D किड लहान मूल. S-I-T सीट बसणे. P-I-G पिग डुक्कर. B-I-G बिग मोठे. Z-I-P जीप उघडझाप करणारी सरकती चेन. थँक यू.